Chào các bạn yêu thân mình đã quay trở lại với CJ. My name is CJ. My real name is Igboko Ijesuloluwa. I'm from Nigeria. I've been in Vietnam since summer 2012. I actually didn't choose Vietnam. I would rather say Vietnam chose me. It's amazing how rich the Vietnamese culture is, and learning the language seemed to be like the turning point in my life. I think this is the beginning of a lot of amazing things to come, and watch out for CJ on Vietnam A to Z. Living in Vietnam for 6 years, I've had the opportunity to be featured in this. Oh, what? What was it? No, and this. And on today's episode of Vietnam A to Z, we're going to learn more about the movie industry in Vietnam and its potential on the international stage. The big story will focus on the 5th Hanoi International Film Festival HANIF 2018, a rendezvous for film lovers worldwide and an opportunity to boost local film industry. But first, what's the latest trend among youngsters in the filmmaking process? And finally, let's sit back and relax as we hit the cinema for a strongly invested animated film, which is set to freshen up Vietnam's animation industry. These video effects are impressive, and they were made by young people in their 20s. As someone who is interested in filmmaking, I looked for one of them to meet them in person. Meet Anti Art, who focuses on making short video clips that can go viral. Cho brand Nirvana thì sắp tới là nó là sản phẩm đầu tiên của Anti Art, thì chúc nó khá là nhiều kỷ niệm về cả lúc hậu kỳ và tiền kỳ. Bọn mình về kiểu mua kiểu tivi về, mua kiểu mấy trăm cái về dựng lên một cái set như thế. Nhìn thấy không? Nhìn đến nhìn không? Tầm nhìn cái tivi để về dựng lên một cái set thế. Although they're quite new and operating on a shoestring, they've managed to make some great videos that make my jaw drop. These guys are crazy. You know, I've worked with a lot of production teams, a lot of filmmakers and stuff like that, but I've never ever seen something like this before. You know, I was watching some of their videos and I thought that this is, you know, it's definitely Photoshop or some After Effects or whatever. But then they let me see the background and the making of the video and I'm like, oh, this is insane. You know, I hope someday I'm gonna be able to work with them because I want to make some envy and I want to, you know, sing some songs, and I believe that we can definitely work together. It should be good. But filmmaking doesn't have to be editing real footages. It can be anything that can produce good movies. These other guys from Fustic have some amazing work to show you. Fustic works in graphic and motion design with a vision to promote visual art. Fustic is exploring new experiments in design, particularly 3D designs. The hanging TVs they created with 3D technology in a collaboration with Anti Art are really outstanding. Tất cả các thành viên trong team bọn mình thì có xuất phát điểm là thiết kế đồ họa đơn thuần, hay còn gọi là graphic design. Khoảng hơn một năm trở lại đây thì bọn mình bắt đầu tìm tòi đến thiết kế đồ họa 3D và đi sâu hơn vào thiết kế chuyển động. Sau khi bọn mình đã nắm rõ được những cái kiến thức cơ bản về các cái công cụ thiết kế 3D thì bọn mình bắt đầu tập trung hơn, đi sâu hơn vào những cái liên quan đến ý tưởng, những cái liên quan đến concept để có thể nâng cao được cái chất lượng cho sản phẩm của mình tạo ra. I got chills down my spine when I first saw their products. The realistic 3D object with a little touch of vaporwave aesthetics looks so out of this world, even though they are just things that you can find anywhere. Theo mình thì điều đặc biệt ở Fustic đó là mình luôn luôn cố gắng kết hợp vận dụng những cái công cụ thiết kế khác nhau trong cùng một sản phẩm để có thể tạo ra những cái hình ảnh nghệ thuật thị giác nó mới lạ và đa dạng hơn. Điều thứ hai đó là ngoài việc bọn mình quan tâm đến concept và ý tưởng
thì bọn mình còn quan tâm đến những cái chi tiết, những cái độ tỉ mỉ, những cái độ chính xác của sản phẩm. Từ đó thì có thể tạo ra được những cái cảm xúc mới lạ hơn cho người xem. After meeting one group and being told about the other, I went from one surprise to the next. The creativity of these guys really amazed me, and I had a good time exchanging experiences with those at Anti Art. But my discovery journey of filmmaking and the movie industry in Vietnam hasn't come to an end. So let's now move on to the big story. I'm here at the Hanoi International Film Festival. In the framework of 5 days, there's been 500 entries of different movie products. And in those numbers, 35 of them are Vietnamese. You know, I'm so excited to see what I should learn here, and I want to learn more about the Vietnamese movie industry. I bet you do too, so come along with me and let's enjoy. Being organized for the first time in 2010, the 5th Hanoi International Film Festival is considered one of the most significant cultural events of the year. With the theme Cinema, Integration and Sustainable Development, Hanoi 2018 is praised for being a forum for the modern cinema with works that are rich in humanitarian values. I'm happy that this festival is opening itself for production from all around the world, not only focus the Asian market. The festival attracts about 1,200 delegates, including 200 foreigners from all over the world. I think it is a very exciting city. There's a real buzz, there's a real feeling here, and an excitement for the opening of the festival. For me, the glamour and sophistication of the red carpet is always irresistible. It is a great opportunity for me to witness the convergence of local and international celebrities and talents in the movie industry. I have a feeling like the history of Vietnamese film is rolling just in front of my eyes. Much respect to those Vietnamese people's artists, the greatest names of Vietnamese revolutionary cinema as well as modern movie industries. People's artists Nhut Quỳnh, Lê Khanh, Hoàng Dũng. Here comes people's artist Lan Hương and her iconic role in the revolutionary film Em bé Hà Nội, Girl from Hanoi. Artist Ngô Thanh Vân, an international movie star with her part in the latest version of Crouching Tiger, Hidden Dragon. Now she's turned to directing. Her latest film is called The Tailor, which will represent Vietnam at the 2019 Oscar for the Best Foreign Language Film Award. The film crew, 11 Niềm Hy vọng, 11 Hopes, and director Robbie Chung. Oh, that's my friend Yat Phúc Vinh, my mate in the movie Trường Hợp Hà Vương. Xong rồi sếp. Rồi. Actress Hai Yến, the star in the movie Chuyện của Pao or Pao's Story, an international award winner. Have you seen the movie Nhắm mắt thấy mùa hè, Summer in Closed Eyes? This is the director, Cao Tuệ Nhi, and the lead actress, Phương Anh Đào. A special performance was presented in a luxurious and impressive manner at the opening night of Hanif 2018. Xin hân hoan chào đón quý đại biểu, các nghệ sĩ, các nhà điện ảnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đến tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5 năm 2018. Within the framework of 5 days, this year's festival featured outstanding films from nearly 20 countries and territories, some of which are winners from Cannes International Film Festival, the Oscar, and Berlin Film Festival. The development of contemporary Vietnamese cinema will be displayed through 50 films, including feature films, short films, documentaries, and animated films. Did you know
In the framework of Hanif, the most highly anticipated event for young filmmakers, seminars featuring filmmakers from Poland and Iran are to teach local artists, managers and the public more about world cinema. Chúng tôi vẫn duy trì cái sức trẻ của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội và điều này thì thể hiện ở trại sáng tác và chợ dự án tạo cơ hội cho các nhà sáng tác trẻ được cọ sát với kinh nghiệm của những cái chuyên gia điện ảnh của thế giới và của Việt Nam, khích lệ các bạn lên tiếp tục đi theo cái con đường nghệ thuật điện ảnh chuyên nghiệp. It's Hana International Film Festival, and this right here is one of the side attractions. It's called the acting stage, and I'm so excited about this. Do you know why? Because the teacher is David Wenham. Oh my God, I'm so excited. Come on, let's go. David Wenham is an Australian producer, director and actor. He is known in Hollywood for his roles in The Lord of the Rings, Van Helsing, 300, and Pirates of the Caribbean. Hanif Talent Campus is a great chance for me to refine my acting skills and learn how to prepare mentally and physically for my role in any film project. I was in a movie called Chama Bavung, and I was supposed to be like the gang leader. And it's not my style. I've never been something like that. I just had to imagine myself being a gang leader, and I had a gun in my hand, and the director said I was dancing. When you have the opportunity to learn about different things, it's great. They will send you off to weapons training, so you know every bit about that pistol and can fire it until you're completely on top of it. In this exercise, I myself and 2 other classmates are assigned to be a gang of 3 foreigners committed crimes in Australia. One of us killed someone in the bank. David Wenham acts as the police. We are facing him in the police question room. Hai bạn có kế hoạch là muốn đi rob the bank đúng không? Xong rồi gọi cho CJ và CJ đã nói là không muốn làm. Đó. Mình nghĩ là với ngoại hình bạn là người lên kế hoạch. Ok, tôi là người lên kế hoạch. We should improvise. Thấy chưa? Nó vào rồi. Tao đã bảo mày bỏ đi. Cái gì? Rõ ràng ta. Cản tay nó, chính nó đưa ra kế hoạch. Ừ. Thì bây giờ mày nói ra luôn đi. Không chịu được đâu nhá. Đồ ăn rồi đấy. Tao đã bảo tao không muốn làm. What's up? What's your name? Tên của anh là gì? He doesn't know his My name. name is Long. Long. Oh, you speak English? Yeah. How old are you? Bao nhiêu tuổi rồi? 27. How old are you? Bao nhiêu 29. 29. Sure you're not 28? Không phải 28 à? 29. Where are you from, Stephen? I'm from Từ đâu? Vietnam. What are you doing in Australia? We Now, what are you doing in Australia? You don't know what you're doing in Australia? No, they're not going to be able to tell you. What are you doing in Australia? No, what are you doing in Australia? Not we, you. I look for better life. And a better life means what? Robbing a bank, does it? What are you doing here? Tôi rất giàu, không phải làm gì cả. He's rich, is he? Yeah. Well, it's going to be very difficult when he spends 20 years in jail, isn't it? He can have as much money as he wants. Tôi cũng gọi luật sư. Does he? Okay. Can you please take him into the other cell, please, for a while? Let's take him out. All right, so what happened on the video? We see your face. There's fingerprints all over the bank. We've taken your fingerprints and your friends and your other friends. That person we've just found out is dead. Người của anh Tâm chết rồi. So not only are you all up for robbery, one of you is up for murder.
In this country, you get life in prison. What are you wetting your pants for? Is anybody going to plead guilty to stabbing the person? If guilty, we go home. Well, if you go to jail, huh? Yes. I don't want to go to jail. You can take these two Please. I don't want The level of talent here is really, really fantastic. And I must say, we've just been doing some improvisational exercises, and honestly, they are far, far better than I would have imagined any acting student being at this stage. I think they're really, really good. Feel confident that there's great talent here in Vietnam. Đối với mình thì lớp học của trại campus lần này rất là vui và thú vị, bởi vì mình được học tập từ những người mà đã có kinh nghiệm và trải nghiệm rồi. Mọi người đều cố gắng truyền những cái kinh nghiệm mà mọi người đã trải qua và những cái gì đam mê nhất của mọi người để truyền cho các học viên làm sao mà làm tốt cái nghiệp diễn của mình sau này. It's actually my first time attending an acting class like this. They have helped young enthusiasts finding inspiration and ideas for producing their own film in the history of Vietnam and in the daily life and stunning landscape of the country. Think global, but act local. So really, really make the best possible film that you can make here in Vietnam about a really good Vietnamese story with Vietnamese cast and whatever. And if it's really good, it'll work here for Vietnam, but then the world will see it and then they'll take it. So really concentrate here first. I think every country should do the same. And, I think that's the secret to the success of international films. Mục đích chính của trại sáng tác là giúp các bạn học viên Việt Nam có thể có cơ hội để trao đổi thông tin với các thầy và tìm kiếm cái sự cộng tác. Tại vì ở đây chúng ta không để chỉ học không, mà chúng ta còn phải có những cái cơ hội để gọi là networking, là mình cùng giao lưu với cả các bạn bè trên thế giới ở các cái bộ phận khác nhau trong một cái bộ phim. Living in Vietnam for years is a chance for me to treasure how beautiful the landscape is. I must say that it is the beautiful landscape of Vietnam that have enchanted audiences, at the same time contributed to promoting Vietnamese tourism to the world. More than 40 photos were displayed at an exhibition within the framework of ANIF 2018, featuring well-known film locations across Vietnam. Did you know Vietnam's Ha Long Bay UNESCO World Natural Heritage Site appeared in the Hollywood blockbuster Kong Skull Island, Peter Pan, and some other films? Meanwhile, the film Yellow Flowers on Green Grass has lured more tourists to Phu Yen province where the movie was filmed. The Immortal, released in October 2018, has impressed audiences with the wonderful scenery in Quang Binh province and bold, mysterious colors from across Vietnam. Within 5 days of the film festival, Vietnamese contemporary film program took place at the cinema complexes in the air of expectation of the capital's public when enjoying the works with many breakthroughs of Vietnam cinema. There was almost no vacant seat. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được hưởng các cái buổi chiếu phim như thế này, bởi vì là để cho mình mở được cái tầm nhìn mắt của mình và cái sự suy nghĩ của mình về phim của nước ngoài. Điện ảnh Việt Nam đang có những cái bước tiến mới và có những cái đưa được những cái hoài cổ, cái hoài niệm và những cái nét yếu tố truyền thống vào trong những bộ phim. Đấy là những cái mà mình rất là thích.
Films for Hanif 2018 competition are selected from many countries and territories around the world, which have never competed in international film festivals in Asia. And here comes the long-awaited result. Hanif 2018's most prestigious award, the Best Featured Film Award, went to The Dark Room by Rohala Ajazi from Iran. Film has been praised by the jury board for its humanitarian value. The Best Short Film Award this year goes to Su director Aizana Kasimbek from Kazakhstan. The Best Short Film Award went to Su from Kazakhstan. Among the 10 awards of Hanif 2018, Vietnam won 4 prizes, including the Judges Award for Hai Đứa Trẻ, Took It by Tạ Quỳnh Tư from Vietnam Television, Best Actress Award for Vietnamese Phương Anh Đào, the award for Most Popular Vietnamese Film for Featured Film, voted by the audience in the temporary Vietnam film program, My Mr. Wife. Nguyen Lê Hoàng Việt was announced the Best Young Short Film Director for the film Roommate. Bộ phim Roommate tìm kiếm những cái sự kết nối giữa mọi người với nhau khi mà chúng ta không cần phải dùng ngôn ngữ, không cần phải dùng một cái lời nói, nhưng mà chúng ta có thể kết nối được với nhau ở trong tâm hồn theo một cách nó rất là kỳ lạ. Và đấy cũng là câu chuyện mà tôi cũng khám phá cái kết nối của mình với ngôn ngữ điện ảnh. Theo tôi thì triển vọng của điện ảnh Việt Nam là rất tươi sáng. Hiện nay có một cái thế hệ trẻ đầy tài năng, đầy nhiệt huyết, đầy say mê, và tôi chắc chắn họ sẽ làm nên những cái kỳ tích, những cái vinh quang cho nền điện ảnh nước nhà. The awards of the festival also contribute to the connection between Vietnam cinema and the cinema of many countries in the world. The 5th Hanoi International Film Festival has succeeded and left a great impression in the hearts of fans. What's up, wonderful people? This is the premiere of Monta movie. I've heard so much about this movie, and finally it's here in Hanoi. It's the premiere, and I'm so excited. I've been so waiting for this. Guys, you want to watch this movie with me? Come on over, let's go, man. Let's go! This is my first chance, or anyone in this cinema room, to watch the so-called a turning point in Vietnamese cartoon history. I'm about to find out why. The first 3 episodes in the series, Monta in the Weird Galaxy, spans 20 minutes for each. The animated work revolves around the character Monta, a Delica's Langer, and his adventure across the universe with his ragtag group of unique friends. Shakira, a vegetarian shark, Shipora, a furless ship, Pekka, the acrophonic woodpecker, Wally, the goldfish, and Banana, the shape-shifting banana. Did you know? Considered one of the world's most endangered primates, the Delacour's langur is exclusively endemic to northern Vietnam. The story starts with a naughty action of Monta in the kitchen of the great chef, which results in the chaotic creation of weird planets. The great chef orders Monta to restore the order of the galaxy as it used to be. Thứ nhất là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian đến để xem cái bộ phim đầu tiên của Vinata. Đạo diễn lấy cảm hứng từ đâu ra? Có phải là từ bé hay xem hoạt hình như thế này không? Hay là đam mê là như thế nào? Đạo diễn lấy cảm hứng ở đâu ra? Một lần nữa chúng ta vỗ tay chào đón và cảm ơn những chia sẻ của CJ. Anh Tiếng Anh, em mời anh. Cái ý tưởng kịch bản này như mọi người cũng biết ấy, là đến từ một nhóm tác giả. Về thì bọn em thấy rằng là cái ý tưởng này thứ nhất nó rất là mở. Mỗi một tập mình có thể đến một hành tinh khác nhau và mình không biết là bao giờ cái series nó mới có thể kết thúc được, hoặc là
mình đến những cái thành tinh mà thực sự là nó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Đấy, và thực sự ấy thì em muốn nhân cái dịp này cảm ơn các họa sĩ của Vietnamese rất là nhiều đấy, bởi vì các bạn ý mọi người đừng nghĩ là có một đạo diễn hay gì cả, mà bởi vì thực sự là các bạn ấy đã rất là làm chủ cái bộ phim này. Đầu tiên thì con ấn tượng nhất vẫn là những cái nhân vật ở trong đấy rất là đáng yêu và nó gần gũi với trẻ em. Ví dụ như một chú khỉ là nhân vật chính thì con nghĩ là con sẽ giới thiệu với các bạn về, thứ nhất là kịch bản cũng rất là hay, rất là thú vị. Cái ý tưởng nó đã hay rồi nên là chắc chắn khi dàn dựng lên bộ phim thì sẽ có rất nhiều ý tưởng nữa. Và cái nhân vật thì rất là đáng yêu nên là con nghĩ là bộ phim này sẽ một bộ phim kiểu vừa có ý tưởng hay và vừa có nhân vật tốt. The script was based on the title The Whale Hunter by the group of Vietnamese authors, with the support of a popular playwright, Jeffrey Scott from the US, and the famous storyboard artist, Andy Kelly. Thực sự là mình rất là hài lòng về cái chất lượng hình ảnh của bộ phim này. Đấy, mình nghĩ là thực sự có thể đặt lên bàn cân với những cái phim quốc tế mà không sợ gì. Đấy, còn về nội dung ấy thì đấy là một cái bài toán rất là khó. Đấy, bởi vì sao mình cái đối tượng khán giả đầu tiên mình hướng đến là khán giả Việt Nam. Thế cho nên là để có được một cái sự gần gũi mà chạm được vào những cái đời sống hàng ngày của người Việt ấy, đấy thì sẽ còn cần thêm thời gian rất là nhiều. A team of nearly 100 illustrators from Vietnamese spent 6 months creating 7,200 paintings each week, matching the international format for animation to be able to produce the 3 monthly episodes, which runs a total of 60 minutes. This is an unprecedented record in the terms of workload for Vietnam's animation industry in general, and for domestic 2D animation in particular. Câu chuyện diễn ra ở bối cảnh rất rộng, là cả một cái hành tinh mà nó gần như là mỗi tập phim nó lại có một cái bối cảnh mới. Thì cái đấy cũng làm khó khăn cho cái người sản xuất, bởi vì là không tận dụng lại được nhiều yếu tố cũ, hay là luôn luôn phải sau mỗi tập thì lại phải là một cái bài toán mới, lại phải là một cái trải nghiệm mới. Tôi nghĩ rằng khi đã là chuyên nghiệp thì nó sẽ có những cái hiệu quả về chất lượng cực kỳ tốt. Đương nhiên thì gần đây với cái công nghệ số nó phát triển rất là nhanh thì phim hoạt hình Việt Nam cũng dần dần cũng đã khẳng định dần. Rất nhiều những phần mềm đã được ứng dụng mà rất nhiều những nghệ sĩ trẻ cũng đã có sự tìm tòi. Each episode happens on a totally different weird planets. Noodle planet, cake planet, and trash planet. Who knows what kind of planets will show up in the next episode? Gold planet? Rice planet? Toys planet? Who knows? I've got the feeling that this group of animated friends will set the trend among children and youngsters here in Vietnam in the near future. CJ, ai là fan hâm mộ của CJ nào? Yeah, rất nhiều fan hâm mộ của CJ đấy.